Welcome all of you. I told you that today I will discuss regarding a very common topics: lipoprotein, chemistry of lipoprotein, and chemistry of cholesterol. খুবই common দুইটা topics, and these two things is highly related with our health and diseases. Okay, so I think everyone, every student, every doctor should have a clear concept regarding the chemistry of lipoprotein as well as the chemistry of cholesterol. এবং তোমরা সবাই জানো যে lipoprotein LDL is bad, HDL is good, VLDL, chylomicron, they are atherogenic. তোমরা সবাই জানো এটা। একটা জিনিস সবাই জানে, যারা নন মেডিকেল তারাও জানে, এই নামটা শিখে ফেলেছে। আমাদের ডক্টর এখন লিপিড প্রোফাইল এত বেশি টেস্ট করতে দেয়, আসলে দরকার পড়ে এই জন্যই দেয়, বিকজ dyslipidemia nowadays really a very common problem. যার কারণে নন মেডিকেল পার্সন যারা তারাও জানে যে এইচডিএল ভালো, এলডিএল খারাপ, এবং লাইপোপ্রোটিনের সাথে করোনারি আর্টারি ডিজিজ, সেরিব্রোভাস্কুলার ডিজিজের একটা সম্পর্ক আছে। এবং আজকে আমি প্রথমে সেই লাইপোপ্রোটিন নিয়ে আলোচনা করব। সো let us see what is lipoprotein. Lipoprotein, you can understand that lipid protein complex, lipid plus protein equal to lipoprotein. That's পরিষ্কার কথা, পরিচ্ছন্ন কথা, নির্ভেজাল কথা। এখানে আর অন্য কোনো কিছু চিন্তা করার সুযোগ নেই যে লিপিড প্রোটিন কমপ্লেক্সটা হচ্ছে লাইপোপ্রোটিন, এবং এই লাইপোপ্রোটিনটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স লিপিড। আমি আবারও একটু রিভিউ করি, একটু রিপিট করি যে লিপিড আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছিলাম, আমাদের মনে আছে: সিম্পল লিপিড, কমপ্লেক্স লিপিড এবং ডিরাইভড লিপিড। এই কমপ্লেক্স লিপিডের মধ্যেই ছিল one of the important complex lipid is phospholipid. Another one is lipoprotein. আমরা বলেছিলাম ফসফোলিপিড নিয়ে আমরা আলোচনা করব, অলরেডি ডান। লাইপোপ্রোটিন নিয়ে আমাদের আলোচনা বাকি আছে, এই আলোচনাটা করব। সো আমরা এখন লাইপোপ্রোটিন স্টার্ট করেছি। লাইপোপ্রোটিন, ইউ ক্যান সে দ্যাট ইটস এ কমপ্লেক্স লিপিড, আবার বলতে পারো যে ইটস এ কমপ্লেক্স প্রোটিন, সেটাও বলতে পারো, নো প্রবলেম। সো একটা জিনিস শিওর, দ্যাট লিপিড প্রোটিন কমপ্লেক্স ইজ কল্ড লাইপোপ্রোটিন। তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ইনসাইড দ্য বডি কোনো না কোনো জায়গায় দেয়ার ইজ এ ফরমেশন অফ দিস কমপ্লেক্স। ঠিক আছে, কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে লিপিড ইজ ইনসলিবল ইন ওয়াটার। Lipid is insoluble in water. Lipid cannot be transported without the help of the protein in the circulation. So while lipid has to make a complex with protein, okay, and forms the lipoprotein. And you know that the dietary lipids that we are taking every day, mostly triglyceride,
more than 90% is triglyceride, and the remainder 10% is phospholipid, cholesterol ester, cholesterol, and some amounts of fatty acid. আমি কি বলতে চাচ্ছি আরেকটু মন দিয়ে খেয়াল করো। আমরা প্রত্যেকদিন we are taking lipid, কি কি লিপিড খাই? বেশিরভাগ খাই হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড, 90%-এর বেশি, and the remainder 10% are phospholipid, cholesterol, ester, cholesterol, and some amounts of fatty acid. এই ফর্মে খাই। More than 90% TC. After digestion and absorption in the GI tract, after digestion of the lipid, after digestion of the TG, after digestion of the cholesterol ester, phospholipid, we are getting the end product. They are transported inside the intestinal epithelial cell, where again all the end product become reconstitute and forms the TG, phospholipid, cholesterol ester. Okay, we are taking TG, phospholipid, cholesterol ester. After digestion, we are getting fatty acid, glycerol, 2-monoglyceride, cholesterol, lysophospholipid. All these end product goes to intestinal epithelial cell, where they become reconstitute and forms the TG, phospholipid, cholesterol ester. Along with protein is attached. Protein is attached and forms the lipoprotein. And this lipoprotein, which is formed in our GI tract, is called chylomicron. Okay, এটা একটা সিনেমার মতো যে in the GI tract, by the action of the lipase, all the lipid, triglyceride, phospholipid, cholesterol ester, their family is broken down again in the cells of the intestinal epithelial cell. They reconstitute, again forms the TG, forms the phospholipid, forms the cholesterol ester, along with FOB48 is the apoprotein, is the protein, forms the first lipoprotein. This is called chylomicron. Okay, so this is the importance of lipoprotein, that without formation of lipoprotein, lipid cannot be transported in the aqueous medium. This is important. You are eating lipid, you are eating oil, you are eating various types of lipids through the dietary sources. Okay, no problem. But mind it, without help of the protein, this lipid never be usable by your body. This lipid cannot be transported into the cells, cannot be utilized. Okay, so no doubt that without forming this lipoprotein, our dietary lipids, যেটা বাজারে থাকে, বাজার থেকে আমরা তেল কিনি, মাংস কিনি, চর্বি কিনি, বিভিন্ন ধরনের লিপিড খাই, it could not be transported to your cells. So this is the importance of formation of lipoprotein in our body. Okay, easily you can understand it. এটা কেন? The lipid actually পারে না, lipid insoluble, they floats in the water, so they must have to bind with the protein and forms the lipoprotein. So next issue থাকবে যে this protein in the lipoprotein, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে this white portion is the protein portion, this white portion is the protein portion. Okay, this protein part of the lipoprotein is called the apoprotein. This protein part of the lipoprotein is called the apoprotein. Okay, now come to the point, structure of lipoprotein. Lipoprotein কি দিয়ে তৈরি হয়? Easy to produce the answer. E lipid and protein.
Lipoprotein consists of lipid and protein. 5. Name the various lipid components. Name the various lipid components. কি কি লিপিড থাকে? থাকে হচ্ছে, I told you that যাই আমরা খাই, triacyl, glycerol, TAZ, cholesterol ester, phospholipid, and cholesterol, all are present here, forms the lipoprotein along with the in conjugation with the protein. Okay, তাহলে lipid plus protein equal to lipoprotein. Protein part of the lipoprotein is called the lipoprotein, and the various lipid parts are triglyceride, cholesterol ester, phospholipid, and cholesterol. Okay, here. Now, their structure, এই লিপিড গুলো কোথায় থাকে? You can see here easily যে এটা একটা lipoprotein particle, বাইরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে phospholipid. At the center, the lipids are triglyceride and cholesterol ester. So TZ and cholesterol esters are located at the center, surrounded by the phospholipid, attached with apoprotein, forms the lipoprotein. This is the structure of the lipoprotein. I think you are sure and easily can understand that lipoprotein consists of lipid plus protein. This is the protein part called lipoprotein, and various lipid fractions are TZ and cholesterol is located at the center. Why? Because TZ and cholesterol esters are most hydrophobic. They have no any hydrophilic group. But this is the phospholipid has outer hydrophilic group, so they are located outside. And this one, pitted, white pitted area is the cholesterol. Cannot the cholesterol? Again, I told you that cholesterol having a hydroxy group at carbon 3 position, so cholesterol also একটা area আছে যেটা আছে hydrophilic. Cholesterol is amphipathic because it has got hydroxy group. So now we can understand that easily. Cholesterol ester and triglycerides are located at the center of the lipoprotein particle, and these two things are surrounded by phospholipid and cholesterol, and these all sorts of lipids are attached to this lipoprotein, forms the lipoprotein. Now, this is our various types of lipoprotein forms in our body. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের লাইপোপ্রোটিন তৈরি হয়, যেমন chylomicron, VLDL, LDL, HDL, and you can say that fatty acid albumin complex in the blood may also be called as lipoprotein. Okay, তাহলে লাইপোপ্রোটিন গুলোর নাম বলো। লাইপোপ্রোটিন গুলো হচ্ছে chylomicron, VLDL, LDL, HDL, fatty acid, albumin complex. আজকের আলোচনায় আমি অ্যাকচুয়ালি লাইপোপ্রোটিন মেটাবলিজম বলবো না বা আলোচনা করব না। যখন while I will discuss the metabolism of lipoprotein, then sequentially chylomicron goes to the blood, broken down into chylomicron remnant. Chylomicron remnant goes to the liver, forms the VLDL, then forms the LDL. HDL particle is synthesized in the liver and in the intestine. বিষয় সেটা না, তোমরা শুধু আজকে জেনে রাখো যে 5 ধরনের লাইপোপ্রোটিন আমাদের বডিতে তৈরি করতে পারে। এই লাইপোপ্রোটিনটা হচ্ছে লিপিড আর প্রোটিনের কমপ্লেক্স। Without forming this complex, water insoluble lipoprotein cannot be transported in the aqueous media. এটা তোমাদের জন্য জানা দরকার। Now, this lipoprotein, you know that various types of lipoproteins are present in our body,
various types of lipoproteins are present in our body. তার মধ্যে যেটা chylomicron contain only 2% protein, VLDL 5%, LDL actually not 30%, 20%. HDL contain not 40%, but it's 50%. It should be 50%. Okay. তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে only 2% protein is present in chylomicron and 50% protein is present in HDL. So we are sure that chylomicron is the least density lipoprotein because it contains only 2% protein, and HDL contain 50% protein. So HDL is called the highest density lipoprotein বা high density lipoprotein. কিসের উপর নির্ভর করে এটা বললাম? It depends upon the contents of protein in lipoprotein. Okay. So protein content in HDL is the highest, so it is called high density lipoprotein, and chylomicron is the least density lipoprotein. You can see here that chylomicron is the least density lipoprotein. Then VLDL contain 5% protein, then LDL contain 20% protein, then HDL contain 50% protein. So while chylomicron is lowest and HDL is the highest density lipoprotein. Okay, so as their concentration of protein in various types of lipoprotein are different, they can be separated by the process of ultracentrifugation. They can be separated by the process of ultracentrifugation. Okay, ultracentrifugation means spinning. একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে ব্লাড নিয়ে যদি সেটা স্পিন করা হয় তাহলে দেখা যাবে all the lipoproteins will be separated at different levels. এবং এদিক থেকে position of the chylomicron at the top, as because it is the least density lipoprotein, and position of the HDL at the bottom. So you can separate your lipoprotein by ultracentrifugation, but most important one is electrophoresis. Okay, by the process of electrophoresis, when these lipoprotein particles are placed on a electrical field on the basis of their charges, they can be separated, and their amount can be quantitated. মাপা সম্ভব. So আমরা এখন এই lipoprotein গুলো মেজার করতে পারি by using the reagents, okay, by using our various automated machines দিয়ে আমরা এটা মেজার করতে পারি. So this is separations of lipoprotein by electrophoresis, and you can see here HDL এর মুভমেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে উপরে. So HDL কে বলা হয় ফাস্ট মুভিং lipoprotein, and এই যে পজিশন গুলা তারা নিচে it depends on the basis of the charges. Okay, HDL এর আর একটা নাম আছে, তোমরা জেনে রাখতে পারো, অনেক সময় MCQ তে এই প্রশ্ন আসে দেয়, HDL alpha lipoprotein is VLDL, LDL, chylomicron, তুমি বলতে পারবে না যদি তুমি না জানো, এই জন্য পড়তে হবে HDL হচ্ছে alpha lipoprotein, VLDL হচ্ছে pre-beta, LDL হচ্ছে beta lipoprotein, and chylomicron কোন specific নাম নাই. So on the basis of the charges in an electrical field, we can separate the lipoprotein particles present in our blood. এবং এই lipoprotein বা lipid profile গুলো সাধারণত মাপা হয় those who are the patients hypertensive or having diabetes or obese, risky person to develop coronary artery disease or any atherosclerotic changes in the blood vessels, or having the chance of cerebrovascular disease. Okay, so তাদের ক্ষেত্রে আমরা lipoprotein পার্টিকেলগুলো মেপে থাকি, এবং এটা আসলে
This picture shows the protein electrophoresis. এই জন্যই দেখানো হয়েছে যে এই ইলেকট্রোফোরেসিসের বিষয়টা প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিসের মতো। এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। All the plasma proteins are separated into albumin, alpha band, alpha 1, alpha 2, beta, gamma band. Okay. This is a normal pattern of protein electrophoresis. Okay. এবং তুমি যখন দেখবা একটা নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের পেশেন্ট বা একটা সিরোসিসের পেশেন্ট বা kwashiorkor, okay, liver is unhealthy, there is cirrhosis or there is chronic liver disease, albumin cannot be synthesized. এখানে দেখো যে এই পিকটা দেখেই তুমি বুঝতে পারবা যে yes, albumin level is markedly decreased in protein electrophoresis. Okay, এটা আমাদের আলোচনার বিষয় না এখানে। So this is closed about the chemistry of lipoprotein. আমি আবার একটু রিভিউ করি যে lipid protein complex is called lipoprotein. Why this complex is formed? This complex is formed because lipid is insoluble in aqueous media. It could not be transported in circulation. It could not get entry to the cell without forming a complex with protein. So why lipoprotein particles form, and you can see that various types of lipoproteins are there. They are chylomicron formed in the intestine, VLDL formed in the liver, LDL is formed from the VLDL. এটা এখানে আলোচনার বিষয় না, but you should know that chylomicron is the least density lipoprotein, but HDL is the highest density lipoprotein. It depends upon the quantity of protein in the lipoprotein. Okay, এবং তাদের স্ট্রাকচারটাও তোমাদেরকে জানতে হবে যে at the center there is triglyceride and cholesterol ester, because at all they could not mix with water. Okay, but this one is phospholipid surrounding the cholesterol ester and triglyceride attached to it lipoprotein, forming the lipoprotein. এবং আমরা আমাদের কমপ্লেক্স লিপিড যেটা ফসফোলিপিড আগেই শেষ করেছি। ডিসকাশন অফ লাইপোপ্রোটিন আমরা শেষ করলাম। নাও দিস ইজ দ্য ডিসকাশন অফ কোলেস্টেরল। ইউ নো কোলেস্টেরল ইজ এ লিপিড। এক কথায় কোলেস্টেরল কি? কোলেস্টেরল লিপিড। এটা কি তুমি সিম্পল লিপিড বলবা? অফকোর্স নট। কমপ্লেক্স লিপিড? অফকোর্স নট। Cholesterol is a derived lipid as because it is produced after hydrolysis of the simple and complex lipid. Like cholesterol ester is a simple lipid. Cholesterol ester is a simple lipid. Also part works present in the ear. After hydrolysis of this cholesterol ester, you are getting the cholesterol. Okay, so cholesterol is the derived lipid. Cholesterol বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। Nowadays, I told you, like the lipoprotein, cholesterol is highly related with our health and disease. Many patients are found in our country, not only in our country, worldwide. This lipidemia is a big problem. High concentration of cholesterol, high concentration of triglyceride, LDL is a big problem. Sudden attack of cerebrovascular damage, sudden attack of acute myocardial infarction. So এই বিষয়গুলো আমাদের আরো পরিষ্কার করে জানা উচিত। That the cholesterol is the derived lipid. Now this is the chemistry. Cholesterol structure কি? cholesterol structure কেউ বলতে পারবে না। জিজ্ঞেস করলে যদি তোমার ধারণা না থাকে তাহলে তুমি বলতে পারবে না। যদি তুমি না পড়ো, না প্র্যাকটিস করো, বলতে পারবা না। শুধু এতটুকুই আমরা জানি যে কোলেস্টেরল বাড়লে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি। ডিমের মধ্যে কোলেস্টেরল থাকে, এগ ইয়কের মধ্যে থাকে, প্রনের মধ্যে থাকে,
তারপর রেড মিটের মধ্যে থাকে, লিভারে থাকে, এতটুকুই আমাদের, এতটুকু জানলেও অনেক কিছুই অনেক কাজে লাগে, কিন্তু সেটাও আমাদের অ্যাকচুয়ালি ধরে রাখতে পারি না অনেক সময়। সো দিস ইজ দ্য কেমিস্ট্রি অফ কোলেস্টেরল। এক কথায় কোলেস্টেরল দুটো অংশ আছে লাইপোপ্রোটিনের মতো, লিপিড প্লাস প্রোটিন। বাট এই ক্ষেত্রে দেখো, cholesterol consists of steroid nucleus. This ABCD4 ring is the steroid nucleus attached to this hydrocarbon chain. So steroid nucleus plus hydrocarbon chain collectively called cholesterol. Not only this, এর কিছু ক্যারেক্টার আরো বাকি রয়ে গেল, সেটা হচ্ছে there is a hydroxyl. This is the hydroxyl at the third carbon position, and there is a double bond between carbon 5 and 6. Okay, so this is the chemistry of cholesterol. That cholesterol consists of steroid nucleus, also called cyclopentanoparhydrophenol 3 nucleus. This steroid nucleus is attached to it hydrocarbon chain, এবং এই স্ট্রাকচারের মলিকুলার ফর্মুলা হচ্ছে C27H46O. C27H46O, কার্বন থাকে 27টা, হাইড্রোজেন থাকে 46, oxygen only one. There is only one oxygen atom in the cholesterol structure. তাহলে এখান থেকে তোমরা আরো ক্লিয়ার হও that first one part is steroid nucleus, second one part is hydrocarbon chain. Okay, এবং molecular formula হচ্ছে C27H46O. There is a hydroxyl at carbon 3. So কিছুক্ষণ আগে যে আমি বলেছিলাম that cholesterol is having a hydrophilic group, so it can somehow mix with water, antibiotic structure. Okay, and there is a double bond at between carbon 5 and 6. This is the structure of the cholesterol. Now অনেক সময় দুটো জিনিস খুব কনফিউজ করে স্টুডেন্টদেরকে, যে স্টেরয়েড কোনটা, স্টেরল কোনটা, which one is steroid, which one is steroid. Steroid হচ্ছে compound having steroid nucleus and one oxygen atom at carbon 3 position. Yeah, আমি আবারও বলতেছি যে steroid nucleus, compounds having steroid nucleus and one oxygen atom at carbon 3 position. You can see here that there is a hydroxyl at carbon 3 position, so it is not steroid compound, it is the sterol compound. But when only one oxygen atom is present at carbon 3 position, this is called the steroid nucleus, steroid compound. Okay, so testosterone is a steroid compound, progesterone, cortisol, aldosterone, all are the steroid compound. Okay, so you are sure that when only one oxygen atom is present at carbon 3 position, this is called steroid. But when hydroxyl is present at the carbon 3 position of the steroid nucleus, then this compound is classified as sterol. যেমন cholesterol is a sterol compound, bile acid, bile salt, vitamin D, all are sterol having hydroxyl at carbon 3. But here you can see that oxygen is present at carbon 3 position, so this is the steroid. আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কোনটা স্টেরল কোনটা স্টেরয়েড। যদি শুধু অক্সিজেন থাকে স্টেরয়েড, আর যদি হাইড্রক্সিল থাকে 3 নম্বর কার্বন পজিশনে, সেটাকে বলা হয় স্টেরয়েড কম্পাউন্ড। and this is the steroid nucleus, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Collectively this nucleus is called the cyclopentanoparhydrophenol nucleus. বড় একটা স্পেলিং, কিন্তু স্টুডেন্টরা এই স্টেরয়েড
নিউক্লিয়াসের নাম বলতে কখনো মিস করে না, সবাই বলতে পারে যে স্টেরয়েড নিউক্লিয়াস ইজ সাইক্লোপেন্টানো পার হাইড্রোপেনাল নিউক্লিয়াস, সবাই বলতে পারে। And this is the molecular formula. I told you before that carbon 27, hydrogen 46, and oxygen atom is only one. Oxygen atom is only one. Now, এরা অবশ্যই জানতে হবে যে sources of cholesterol in the body, 50% from the dietary sources and 50% de novo synthesis. মানে when we are getting cholesterol 50% outside dietary sources, and de novo synthesis means 50% cholesterol can be synthesized in our body. Clear? কাজেই if you are unable to take the cholesterol from dietary sources, no problem. There is endogenous synthesis of cholesterol in the body. So there is no deficiency of cholesterol. Okay, that's because 50% cholesterol can be synthesized in our body. So sources of cholesterol, dietary sources, also called exogenous source, de novo synthesis, also called endogenous source, 50-50%. Okay, having those who are vegetarian are cholesterol deficiency or সম্ভাবনা নাই, as because there is no cholesterol in the vegetable. Vegetable কোনো cholesterol থাকে। And these are the important dietary sources. Egg yolk. Egg yolk মানে ডিমের কুসুম, মনে রাখবা, not the white portion of the egg. Yellow portion of the egg is the egg yolk, rich in cholesterol. Prawn, চিংড়ি মাছ, brain, red meat, liver, they are the richest sources of the cholesterol. এবং সব খাবারগুলোই কিন্তু আসলে খুব মজাদার, এবং যেখানেই বেশি ইন্টারেস্ট বা মজা আছে সেখানেই ধরে নিতে হবে সেখানেই ঝুঁকি আছে। সো এই সমস্ত ব্যাপারে অবশ্যই একটু মিনিমাইজ করে চলা উচিত, সবাইকে মিনিমাইজ করে চলা উচিত সব বিষয়ে, শুধু খাওয়ার বিষয় নয়, যেখানেই দেখবা বেশি মজা আছে সেখানেই কিন্তু। So be sure, be careful. As my student, I can tell you it frankly. And this is the endogenous sources. Endogenous sources একটা ফর্মুলা আছে, সেটা হচ্ছে virtually all the nucleated cells. Virtually all the nucleated cells in the body can synthesize cholesterol. তাহলে এক কথা আমরা বুঝতে পারি যে বেশিতে কোলেস্টেরল তৈরি হয় না। But virtually all the nucleated cells, because the masses are located in the nucleic acid, so it can produce the cholesterol from or beshi. Okay. So this is the principle, common principle, that all the nucleated cells in the body can synthesize cholesterol, but largest amounts of cholesterol are synthesized in the liver, intestine, okay, liver, intestine, adrenal gland, adrenal cortex, ovaries, testes, placenta. কেন? Because they has to synthesize the cholesterol for the production of hormone. Adrenal cortex থেকে aldosterone, cortisol, অনেক steroid hormone তৈরি হয়। So adrenal cortex has to synthesize the cholesterol. Ovaries synthesize estrogen, progesterone, testes, testosterone. These the steroid hormones. Okay. So largest amounts of cholesterol are synthesized in some organ like liver, intestine, adrenal cortex, ovaries, testes, and placenta. But mind it, virtually all the nucleated cells in our body are capable to synthesize the cholesterol. Now, what are the functions of cholesterol? Yes, I can tell you that cholesterol is dangerous, no doubt. But আমি যদি বলি, explain, my dear friends, students, explain that cholesterol is essential particle. Explain. Yes, this cholesterol is one of the most important component of the biological membrane
Okay, as well as this cholesterol is the precursor of the bile acid, bile salt, vitamin D, and various types of steroid hormone. এগুলা ছাড়া বাঁচা সম্ভব না। Without bile acid, bile salt, impossible. No digestion of the fat in our GI tract. And this situation is called steatoria. Lipid passes along with these two. This situation is called steatoria. So what he would say, lipid নাই শরীরে না গেলেও definitely there will be problem of lipid deficiency disorder, as well as there will be deficiency of fat soluble vitamin, as because ADEK, fat soluble vitamins are present in lipid. So perfect digestion of the fat is very much important, depends upon bile acid and bile salts. And this cholesterol is the precursor of vitamin D, very much important for bone mineralization, to maintain the calcium level in the blood. Okay, vitamin D সাথে যে মিনারেলের সম্পর্ক সেটা ক্যালসিয়াম। Okay, so why cholesterol is essential, and steroid hormone as well. Without testosterone, without estrogen and progesterone, impossible to differentiate between the male and female. And this is the steroid hormone. Very important is the derivatives of the cholesterol. এখান থেকে আমরা শিখলাম যে কোলেস্টেরল যতই দোষ দেন না কেন, cholesterol component of the biological membrane determine the vascular biological membrane permeability. Okay, also produce the bile acid, bile salt like sodium, potassium, taurofolate, sodium, potassium, glycofolate, helps in emulsification of the fat, helps in the formation of the micelle, helps in the absorption of the fat along with the fat soluble vitamins. Okay, also forms the vitamin G and steroid hormone. So I no doubt that cholesterol is an essential molecule in our body, but mind it, excess of anything is bad. সবকিছুর মাত্রা অতিরিক্ত খারাপ। কোলেস্ট্রল আপনার শরীরে যদি বেশি হয়ে যায়, it's a very dangerous situation for you. Okay. Already I told you that this cholesterol in the biological membrane determine the permeability. এইভাবে অনেক সময় টিচাররা প্রশ্নটা ধরবে, নেম দ্য কোলেস্ট্রল ডেরিভেটিভস। সে জানে কোলেস্ট্রলের ফাংশন চারটা বলে আসছে। এভাবে যদি প্রশ্নটা করি, নেম দ্য কোলেস্ট্রল ডেরিভেটিভস, মানে কোলেস্ট্রল থেকে কি কি জিনিস তৈরি হয়, yes, easily I can say that bile acid, bile salt, steroid hormone, vitamin G are the derivatives of cholesterol. Okay, and just to make an impression in your brain that adenocortical hormone, sex hormone, and the steroid hormone like cortisol, aldosterone, estrogen, progesterone, testosterone. Okay, these are all the steroid hormone. Very much important, actually derived from the cholesterol, and its normal level in the blood is 150 to 200 milligram per deciliter. And when the level is exceeded in the blood, this situation is called hypercholesterolemia. And there is depositions of cholesterol in the subendothelium of the blood vessels. Hypercholesterolemia leading to depositions of cholesterol in the subendothelium of the blood vessels. This situation is called atherosclerosis. Atherosclerosis. This is the main culprit of myocardial infarction, cerebrovascular disease. Sometimes this cholesterol is deposited in the renal artery. In the obese person, ultimately, obese person develops hypertension, and there is deposition of cholesterol in the renal artery, sometimes causes renal stenosis.
ultimately there is development of the chronic kidney disease due to disturbance of blood supply in the kidney. And you can see here that this is the cholesterol, white cholesterol particles, fresh, normal, present in the blood, present in the artery, ultimately getting depositing in the subendothelium. Finally, 50%, almost 50% of the vessel is occluded due to formation of this atherosclerotic plaque due to depositions of cholesterol in the subendothelium. And these are the risk of atherosclerosis. I told you before that coronary artery disease, cerebrovascular disease, atherosclerosis, occlusion of the blood vessels. Now, let us say you can assess yourself, self-assessment, following a steroid compound. Quanta steroid compound. Cholesterol, yes, there is hydroxyl group. So it's true. Bile acid, steroid compound. Bile salt, steroid compound. Vitamin D, steroid compound. But testosterone, there is only one atom of oxygen at carbon 3 position. So testosterone, estrogen, and cortisol, they are false. They are steroid compound. তোমাদের জাস্ট ব্রেনে একটা সাব দেওয়ার জন্য, just to differentiate between steroid and steroid compound. Okay, again, self-assessment following a steroid compound, testosterone, opposite to the previous one. Testosterone, true. Progesterone, true. Estrogen, true. Cortisol, true. Aldosterone, true. But cholesterol, vitamin D, bile acid, bile salts, they are steroid compound. Already, I finished the two topics, chemistry of lipoprotein, as well as chemistry of cholesterol. এবং properties of lipid আমি আজকে আর ডিসকাস করতে চাই না, এখানেও থ্যাংক ইউ দিতে চাই, প্রপার্টিসে যেতে চাই না আজকে। এটা গেলে এরপরে এখনো অনেকগুলো স্লাইড আছে, এটা এই ক্লাসটা যারা দোজ ওর দ্য রিডার তাদের জন্য একটা লোড হতে পারে। সো আজকে আমি এই পর্যন্তই রাখতে চাই, আপ টু কথা ছিল এই পর্যন্ত। I will finish the two important topics, lipoprotein and cholesterol. And these two things is completed at this level. এটা আমি রেডি করে রাখছিলাম যে সময় পাইলে একটা আলোচনা করব, but it is not wise to discuss here today, কারণ ওভারলোড হতে পারে, যার কারণে আমরা এই দুইটা টপিক্সের মধ্যেই থাকলাম আজকে। আর এই দুইটা টপিক্স কি তোমাদের বলা হয়েছে, একটা হচ্ছে লাইপোপ্রোটিন আর একটা হচ্ছে কোলেস্টেরল। লাইপোপ্রোটিনটা হচ্ছে কমপ্লেক্স লিপিড আর কোলেস্টেরলটা হচ্ছে ডিরাইভড লিপিড। So in the first class, second class, I told you the lipids are classified in three simple esters of fatty acid with alcohol. Complex, when lipid get attached with additional groups, this is complex, like the lipoprotein, phospholipid. And these two important complex lipids are already discussed today. Okay. কেন এই কমপ্লেক্স তৈরি করা দরকার হলো, লাইপোপ্রোটিন পার্টিকেল কেন তৈরি করা হলো, কিভাবে তাদেরকে সেপারেট করা যায়, কোনটাতে কতটুকু প্রোটিন থাকে, সেটা আমরা আলোচনা করেছি আমাদের এই আজকের এই ক্লাসে আলোচনার ভিতরে। তো পরে আমি যে টপিকস আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে কোলেস্টেরল, একটা ডিরাইভ লিপিড, সেটা নিয়ে তার ডেফিনেশন, তার স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করেছি। স্টেরয়েড কম্পাউন্ড কি জিনিসের আলোচনা করেছি, স্টেরল কম্পাউন্ড, তারপর মলিকুলার ফর্মুলা, কোলেস্টেরলের সোর্সেস, আমাদের বডিতে কোলেস্টেরলের বিভিন্ন উৎস। পরীক্ষার সময় অনেক সময় ছাত্র বলতে পারে কোলেস্টেরলের ডায়েটারি সোর্স বলতে পারে। আমরা এটা ধরতে ভয় পাই যে ভার্চুয়ালি all the nucleated cells can synthesize the cholesterol, যার মধ্যে নিউক্লিয়াস আছে সেখানেই কোলেস্টেরল তৈরি হয়। কোলেস্টেরল যদি ডায়েটারি সোর্স থেকে সাপ্লিমেন্ট দেওয়া নাও হয়
তাহলে কোলেস্টেরল ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার সম্ভাবনা নাই, yes 50% of cholesterols are synthesized in our body. Okay, but largest quantities are synthesized liver, intestine, cortex, adrenal cortex, ovaries, testis, placenta. আমি আবারও রিপিট করতেছি তোমাদেরকে ম্যাচিউর করার জন্য, মনে রাখবার সুবিধার জন্য। cholesterol function প্রশ্ন হচ্ছে importance in the biological membrane, cholesterol derivatives, steroid hormones, sex hormones, list of steroid hormones, এগুলো সব আমরা আলোচনা করেছি, এবং রিস্ক অফ হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া, কিভাবে অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস ফর্মেশন হচ্ছে due to deposition of cholesterol in the subendothelium of the blood vessel, ultimately space in the blood vessel going to be close. আমরা বলি না হার্টে 90% ব্লক, বলি না 70% ব্লক, কি কারণে? due to these depositions of cholesterol in the blood vessels. So when 100% of the blood vessels or 90% is blocked, coronary artery is blocked, what happened? There is insufficiency of oxygen to the myocardium. This is a very dangerous situation because heart cannot tolerate anaerobic condition. Your myocardium cannot tolerate anaerobic condition. So there is sudden collapse, sudden necrosis, massive necrosis of the heart myocardial tissue, causes myocardial infarction. The risk of atherosclerosis is discussed, and কিভাবে তাদেরকে চিনতে পারি সে সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। তো আজকের ক্লাস আমি এখানে শেষ করতে চাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমাদের কোনো বলার থাকলে বলতে পারো। স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়েছেন, আমরা ক্লাসটা করে অনেক উপকৃত হয়েছি। ওকে, থ্যাংক ইউ ফারিয়া, বিকজ অ্যাকচুয়ালি এটা হয়েছে কি, তুমি, আমি আবারও একটু বলি যে অনেকে বলে পিএইচ পিএইচ পিএইচ, কি জিনিস পিএইচ? তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো তো পিএইচ প্রিসাইজ পিএইচ কি, সে বলবে কি এই পিএইচ হচ্ছে এরকম, এতটুকু বলতে পারবে না, ভুলে গেছে যে পিএইচ ইজ রিলেটেড উইথ হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন। ওকে, লাইপোপ্রোটিন বা কোলেস্টেরল কমন টপিকস, সহজ টপিকস, কিন্তু টু বি এ গুড ডক্টর এভরিথিং শুড বি মোর প্রিসাইসলি, কারণ এটা কঠিন কিছু না, সহজ জিনিস, আমার জেনে নিতে বুঝে নিতে অসুবিধা কোথায়। তো দ্যাটস অল, আমি আজকের ক্লাস এখানে শেষ করতেছি। আমি চিন্তা করব যে প্রপার্টিস অফ লিপিড বা লিপিড অ্যানালাইসিস আমাদের কোর্সে নাই, প্রপার্টিস অফ লিপিড থাকতে পারে, কিন্তু অ্যানালাইসিস লিপিড আদৌ পড়াবো কিনা, তবে দেখি, আমি চিন্তা করব যে এটা আমাদের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হবে। যদি আমার কাছে মনে হয় যে এটা তাদের জানা দরকার, ভেজাল তেল, ভালো তেল, ভোজ্য তেল যদি ভালো না হয় কিভাবে আমি আইডেন্টিফাই করব কোনটা আমার স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, র্যানসিড অয়েল কি, তাই না, আয়োডিন নাম্বার কি, অ্যাসিড নাম্বার কি, এই সমস্ত বিষয়গুলা লিপিড অ্যানালাইসিসের মধ্যে থাকবে। আমাদের কোর্সে এখন বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমি চিন্তা করবো, যদি মনে করি তাহলে পড়াবো অথবা বাদ দিব। ওকে স্যার। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি